Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Tonight we're speaking about Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu is Krishna. He appeared in this world in Navadvip, Mayapur, Bengal, just over 500 years ago. He is Krishna in the form of his own devotee. In Bhagavad Gita, Lord Krishna taught us to surrender at his lotus feet. That by taking shelter of him, the Supreme Personality of Godhead, our highest and best benefit will be attained. Sarvadhaman parityaja mamekam sharanam raja aham tvam sarvapabhebhyo mokshayashyami ma shucha. Please get the translation. But Krishna spoke this Bhagavad Gita to Arjuna at the end of Dwarapa Yuga. And after Dwarapa Yuga comes Kali Yuga, in which we are now present. And the symptoms of Kali Yuga are Prayanal Payasa Sabyo Kalavasmin Yuge Janaha Mandasu Mandamatayo Mandabhagya Upadrutaha. The symptoms of Kali Yuga are that people have short lives. They are of generally wicked and foolish disposition. They're unlucky and the mind is always disturbed. So people in Kali Yuga are not very good candidates for spiritual advancement. We see that if we examine neutrally, we'll see that almost everything that goes on in the name of religion in the world is simply cheating and misleading and misguided. And what to speak of understanding the highest religion, even basic religious principles such as no eating of meat, no taking intoxication. People, they don't even understand these basic religious principles. In Kali Yuga, people are so foolish and so ignorant that they very enthusiastically engage in all the activities which are the worst possible thing for them. People are very enthusiastic to eat meat. They think this will be very good for my health, but they don't know they have to take a very severe karmic reaction for this. People are very eager to take intoxication. Tea, coffee, tobacco, these are part of ordinary life. So people in the modern age, they are not very good candidates for understanding these sukshamana, very subtle religious principles. So Krishna, Bhagavan, out of compassion for the fallen jivas of Kali Yuga, has come as Caitanya Mahaprabhu. He is Krishna, but he comes like a devotee of Krishna to teach us by his example how to perform Bhagavad Bhakti. Bhagavad Bhakti, full surrender at the lotus feet of Bhagavan Krishna, is the only auspicious path for the jiva. Caitanya Mahaprabhu taught Jiva Swarupai Krishna Nityadas, that the intrinsic constitutional position of every living being is to be the servant of Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. As long as we are thinking, I am this body, I am American, I am Indian, I am Brahmin, I am Kshatriya, as long as we are thinking like this, we are bewildered as to our real necessity of life. So Caitanya Mahaprabhu came to teach this basic truth which we all need to understand. But he taught us in the manner of a primary school teacher. Just like in the primary school, the teacher will write on the blackboard, 1 + 1 = 2. And to make it clear to the children, they may bring one apple and then another apple and say 1 + 1 and put them together equals 2. So it may appear to the children that the teacher himself is just on that level of knowledge. That the teacher is also just only understanding this. But
Actually, the teacher is teaching us in this very easy way, as if he is one of us, just to help us. Krishna personally comes and says, surrender to me. And Caitanya Mahaprabhu comes as a devotee of Krishna and says, surrender to Krishna. But the purpose is the same. Actually, the idea of surrender is, even for people in Kali Yuga, they find the idea very difficult. So Caitanya Mahaprabhu has given us a very easy and joyful process of understanding Krishna. As Caitanya Mahaprabhu repeatedly quoted from Brihanaradiya Purana, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nascheva, nascheva, nascheva gatiranyata. So Caitanya Mahaprabhu was not a theoretical teacher. He practically taught by personally chanting the holy names of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu showed there is no pre-qualification required for chanting Hare Krishna. You don't have to be a great jnani. You don't have to even be a pious person. Because by chanting Hare Krishna, you will become param punyavan. In Chaitanya Mahaprabhu's teaching, there is no consideration of caste or educational background or any such thing. Indeed, Chaitanya Mahaprabhu appointed the chief teacher of the holy name, the Namacharya, as Haridas Thakur, who appeared in a Muslim family, just to show that family background or caste, these are no obstacles in the path of Bhagavad Bhakti. So everyone can very easily take to the process of Krishna consciousness as given by Chaitanya Mahaprabhu. And everyone should do for their own best interest. Chaitanya Mahaprabhu was chanting the holy names of Krishna and dancing in ecstasy. And he is sometimes misunderstood to be simply a sentimentalist. But actually, Chaitanya Mahaprabhu taught the deepest philosophy based on all the Shastras. And he gave the highest level of love of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu's teachings are summarized in one verse. Aradhyo Bhagavan Vajesha Taniyastadhama Vrindavanam Ramya Kachit Upasana Vrajavadhu Vargena Ya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumarto Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhu Maturidam Tadradaro Nahpara. The first point, he says that Aradhyo Bhagavan. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is the object of worship for everyone. Bhagavan should be worshipped. Bhagavan should be the object of our attention. Chaitanya Mahaprabhu, his name is Caitanya, so this means consciousness. His name is Krishna Chaitanya or Sri Krishna Chaitanya. This means that our consciousness should be on Krishna. Sri Krishna Chaitanya means our consciousness who is absorbed in thoughts of Radha and Krishna. So material consciousness means to be absorbed in thoughts of home, family, money, position, prestige, sports, fashions, and all the facets of this material world. We all have the tendency to respect and worship others. In the modern age, politicians, film stars, sports stars, and other foolish people are practically worshipped. Now they're going to begin this football World Cup, and the persons who are expert in hitting a ball with their foot, they are practically worshipped by foolish people all over the world. In India, they're more interested in cricket. So someone who is very expert at hitting a ball with a piece of wood is practically worshipped. This is foolishness or mass insanity. So Chaitanya Mahaprabhu has taught the basic point, which we should all understand, that Bhagavan is to be worshipped. And who is that Bhagavan?
Another symptom of Kali Yuga is that there are so many false Bhagawans. In India, at any given time, there are several hundred false Bhagawans. Some are more famous Bhagawans than others. All the time there are new ones coming up. But Caitanya Mahaprabhu, he does not teach us to worship all these imitation Bhagavan. These so-called Bhagawans, they are like the firefly compared to the sun. At night, in the village, especially in the darkness, sometimes you see a firefly. They give a tiny little bit of light. You can't see anything by it. But these imitation Bhagawans, they are like fireflies compared to the light of the brilliant sun, who is Krishna, the actual Bhagavan. So Caitanya Mahaprabhu teaches that Bhagavan, he is Vrajesha Tanaya, the son of Nanda Maharaj. Now this is a very deep teaching, because it seems to be like a contradiction. In Bhagavad Gita, Lord Krishna states, Pitaham asya jagata, I am the father of the whole universe. Sarvabhuta bija prada, I am the seed-giving father of all living entities. So Bhagavan means who's the origin of everyone, who is the father of everyone. So how can Bhagavan be described as the son of Nanda Maharaj? Now this is the crux or the most important point of Caitanya Mahaprabhu's teachings. That certainly according to Tattva Jnana, no one is greater than God. The very meaning of Bhagavan is asamordva. No one is equal to him, no one is greater than him. But Caitanya Mahaprabhu, more than anyone, has taught us to view Bhagavan not simply as great, not simply from Tattva Vichar, but from Rasa Vichar. That certainly Bhagavan is the greatest, he is the most powerful, but that understanding of Bhagavan is only a primary understanding. More important is to understand what it means to love Bhagavan. So Bhagavan has no father, he is the father of everyone, but out of love he accepts a father. So generally people are very interested to understand how great is Bhagavan. They worship Lakshmi Narayana, very grand, very opulent, the Lord of everything and everyone. But Krishna is that same Narayana, but he's running in the fields of Vrindavan as like a young cowherd boy, Gopala, without even wearing any shoes. So Narayana we respect, but from a distance. But if one is actually developed in pure love of Bhagavan, then he can play in the fields with Krishna. Where? Tadhama Vrindavanam. Krishna's dham, his principal abode, is Vrindavan. Ramya Kachit Upasana Vrajavadhu Vargena Kalpita. And the best means of worshipping Krishna is that of the gopis of Vrindavan. Topics of Krishna and the gopis are generally misunderstood. But if we understand, or if we can accept that Krishna is purely transcendental, there is no mundane desire in him. And the gopis, they are also fully transcendental, there is no mundane lust in them. So the exchange of love between Krishna and the gopis is completely pure. It is the highest level of bhakti, it is the highest level of spiritual attainment. These topics are all to be understood through Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. Caitanya Mahaprabhu promoted Srimad Bhagavatam as the topmost Vedic evidence, because in other parts of the Vedas there are recommendations for performing punya karma or developing jnana, Nirbeda-anusandhan. But Srimad Bhagavatam is
Vedyam Vastavam Atra Vastu. It is the actual essence of the teachings of the Vedas. And in Srimad Bhagavatam is taught only pure love of Krishna. That knowledge or the essence of Srimad Bhagavatam is Prema Pumarto Maha. That pure, unadulterated love for Krishna is the actual necessity for every single person. Now, not everyone can understand this. Many people read Bhagavad Gita, that knowledge or the essence of Srimad Bhagavatam is Prema Pumarto Maha. That pure, unadulterated love for Krishna is the actual necessity for every single person. Now, not everyone can understand this. Many people read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, but they do not understand what is the actual message of pure bhakti. The message of pure bhakti is there throughout the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. For instance, in Bhagavad Gita there are so many shlokas of pure bhakti. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskaro mame vaishasi satyante pratijane prayosime. Krishna says, Ananyas chintayanto mam ye jana paryapasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. So Srimad Bhagavatam gives the same message. Sarvavedeti hasanam saram saram udahritam. Srimad Bhagavatam is the extracted essence of all the Vedic literature. But just like in milk, the saram is ghee, but not everyone knows how to extract the ghee. Just by looking at milk, you cannot even understand that there is such a product as ghee within it. So one has to know what is the actual essence and how to extract it and how to use it. Caitanya Mahaprabhu has taught us that the essence of all Vedic knowledge, the param dharma, is to love Krishna in the mood of the Vrajavasis, especially that of the gopis. Many people say, well, I know God, I know about Krishna, but Caitanya Mahaprabhu taught that we should always search for Krishna. We should never think, I have found Krishna. Just like if someone has something very precious and they lose it, they become very anxious. Where is that? I must find it. So in the same way, Caitanya Mahaprabhu taught viraha bhav, or the feeling that I want to attain Krishna, a very strong feeling, I must attain Krishna. If we think, yes, I know Krishna, I already know everything about Krishna, there is a complacency. Oh yes, I know about Krishna, that's all right. But one who is thirsty, oh, Krishna, how can I get Krishna? His feeling for Krishna is much stronger. So Caitanya Mahaprabhu taught us the very simple process of bhakti by chanting the holy names of Krishna. But not only is the process simple, but it is sublime. It is simple, it may be taken to even by persons with no previous qualification. But by following the path of Caitanya Mahaprabhu, we can come to the highest level of God realization. That process is now popular all over the world. Caitanya Mahaprabhu predicted Prithivite Ache Joto Nagaradi Gram Sabatra Prachahibe Moranam. And now we factually see that many people from all over the world are taking to Krishna consciousness. There are so many young men here, brahmacharis from different countries, who have come here as missionaries. It is very paradoxical or strange that persons from the Western countries are coming to India and teaching people about the message of Bhagavad Gita.
Whereas actually Indians, they should go to the West and teach the people there about Bhagavad Gita. But unfortunately we find that even among so many Hindus, Garv se kaho hum Hindu hai. They say that in Tamil. It's a VHP slogan. Say with pride, I am a Hindu. But most Hindus, they don't even know one verse of Bhagavad Gita. And if they know one, they're proud of it. Of course, our aim and object is not to teach Hinduism per se, but to teach that dharma that transcends all man-made concepts of religion. That param dharma that is based on the teachings of Bhagavad Gita. So Caitanya Mahaprabhu taught that. And Caitanya Mahaprabhu's teachings are very much needed in the world today. In the modern world we have more technology than at any previous time. But at the same time people are confused and in more anxiety than ever before. This anxiety is, the root cause of this anxiety and confusion is lack of knowledge of our actual duty. So Caitanya Mahaprabhu has taught very simply what is our actual duty. Our actual duty is to love Krishna. It's not actually a duty, that is our natural function. But it is our duty, having attained this rare human form of life, to act in such a way that we can develop our love for Krishna. So obviously these topics are far greater than can be covered in one evening session. So therefore the International Society for Krishna Consciousness, under the guidance of His Divine Grace Srila Prabhupada and in pursuance of the desire of Caitanya Mahaprabhu, is setting up centers all over the world where people can come and regularly hear topics of Sri Krishna Chaitanya. We're also producing and distributing so many books. Nowadays we see the school children, they carry so many books. Even small children, they go to school with a big pile of books like this. They're learning so many things. But the most important thing, who are we? Who is Bhagavan? What is the purpose of life? There is no clear instruction in this topic. So to give this knowledge, this essential knowledge, the International Society for Krishna Consciousness is publishing books and teaching according to the knowledge in those books. So now you all have this Chinna Pustakam about Caitanya Mahaprabhu. So please read that and take up the teachings of Caitanya Mahaprabhu in your life. You're all pious people. You have all come here with the hope of understanding some spiritual knowledge that can improve your life. So why not take to Caitanya Mahaprabhu's process? To enter this life of bhakti is very easy, simply by chanting the holy names of Krishna. Due to the conditions of Kali Yuga, no one can perform puja or yajna in the way that it was done previously. To perform puja or yajna properly, one requires pure conditions, pure ingredients, a pure place and a pure mind. But it's practically impossible to get any of these factors in the modern age. But a special advantage of chanting the holy name of Krishna is that it doesn't depend on all these different prerequisites. Kayate shuite jata tata namaloi desha kala niyam nahi sarva siddhi hoy. One can chant the holy names of Krishna even while eating, even while lying down to go to sleep. This is the teaching of Caitanya Mahaprabhu. There is no consideration of time, place or circumstance. In every condition one can and should chant the holy names of Krishna. Even while eating we can chant Hare Krishna. Now you can't do puja and eat at the same time. If someone is performing a yajna and in the middle they say, give me some biscuits. No, you can't do that. That will be. But Caitanya Mahaprabhu's teachings are kirtaniya sadhari.
the name of Hari should be chanted always. So puja, you can only do at a certain time under certain conditions. But Jiva Swarup Hari Krishna Nityadas, the constitutional position of the Jiva is the eternal servant of Krishna. So one service we can perform to Krishna always. There's no on time or off time. One service we can perform always is chanting the holy names of Krishna. So please chant the Hare Krishna mantra and study these books which give clear knowledge of factual spiritual life. No cheating, no hocus pocus, just straightforward knowledge coming from Guru Parampara of how, according to the genuine system given by Caitanya Mahaprabhu, we can take up the process of Krishna consciousness and attain the highest spiritual ecstasy. Everything is based on chanting the holy names of Krishna. So we request you all now to, just after me, to repeat the words of the Maha Mantra. Please say Sulanga, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now you have to say it with some more feeling, because bhakti is not a formal process, it is an ecstatic process. So please say with lots of enthusiasm, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ramanandri, thank you very much. So our devotees will now chant kirtan with lots of enthusiasm. But in the just before that, if anyone has any questions, we have this cordless mic. Hare Krishna. Dharma is to follow that way of getting Krishna into our world. What's the second part of the story? Sarvadharman, Gita, yes, is said that Sarvadharman, Parityaja, you are abandoning Dharma, you are saying Krishna means, what is the Dharma which has Dharma is a sacred thing. How can you abandon it? That's what I mean. Are you able to understand? Yeah, okay. So. அவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கீதையில சொல்றார், எல்லா விதமான தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்கிட்ட சரணடை, அதன் மூலமா என்ன அடையலாம் அப்படிங்கிறார். அப்படி கிருஷ்ணர் எத்தகைய தர்மங்களை தவிர்க்க சொல்லி சொல்றார். Yes, dharma is sacred, so why does Krishna say to give it up? தர்மமானது புனிதமானது, அப்படி இருக்கும்போது அதை கைவிட சொல்லி ஏன் கிருஷ்ணர் சொல்றார்? Krishna says, Sarva Dhamman Parityaja, having given up, and then there's another line after that. கிருஷ்ணர் சர்வ தர்மம் பரித்யஜ்ய சொல்றார், இந்த தர்மங்கள் எல்லாத்தையும் கைவிட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து இன்னொரு லைன் சொல்றார், இன்னொரு வரி சொல்றார், Mam ekam sharanam raja, take full shelter in me. மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ, முழுமையாக என்கிட்ட சரணடை. So this taking full shelter of Krishna is actual dharma, is param dharma, is atma dharma. கிருஷ்ணரை இவ்வாறு முழுமையாக சரணடைவது அப்படிங்கிறது தான் பரம தர்மம், இதுதான் உண்மையான தர்மம், இதுதான் உன்னத தர்மம். In this world, there are various lesser dharmas or misunderstandings of what is dharma. உண்மையான தர்மம் என்ன அப்படிங்கறத தவறா புரிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நிலையும், அது மட்டும் இல்லாம தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய தர்மங்களும் இந்த உலகத்துல பல இருக்கு. So Krishna is asking us to give up our misunderstanding of dharma or the lesser level of dharma and come to the param dharma,
wishes to take full shelter of Krishna. அதனால கிருஷ்ணர் தர்மம்னு எதெல்லாம் நம்ம தவறா புரிஞ்சு வச்சிருக்கோமோ அத்தகைய தர்மங்களையும் கீழிருந்து இருக்கக்கூடிய தர்மங்களையும் கைவிட்டு உண்மையான தர்மமான பரம தர்மமான கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைகிறது அப்படிங்கிற நிலைக்கு வர சொல்லி நம்மளை கூப்பிடுறாரு. Dharma, there are basically two levels. தர்மத்துல இரண்டு நிலைகள் இருக்கு. Sadharan dharma or conventional dharma, சாதாரண தர்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு. and Atma dharma or fully spiritual dharma. ஆத்ம தர்மம் அல்லது முழுமையாக ஆன்மீகமயமான தர்மம்னு இருக்கு. So Sadharan dharma means to act as a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, to perform one's duty within this world. சாதாரண தர்மம் அப்படின்னா அது இந்த உலகத்துல இருக்க நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யறதுக்காக நம்ம ஒரு பிராமணனாக, சத்திரியராக, வைஷ்யராக, சூத்திரராக செயல்படுறதாகும். So this is required to bring one to civilized religious life and introduce us to a higher level of consciousness. இது மிகவும் அவசியமாகும். எதுக்காக அப்படின்னா ஒருத்தரை நாகரிகமான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காகவும் அதன் மூலமா இந்த ஆன்மீகத்தினுடைய உயர்ந்த நிலைக்கு ஒருத்தரை கூட்டிட்டு வர்றதுக்காகவும். But following Brahma dharma or Kshatriya dharma or Stri dharma, this is only a stepping stone. It is not the Atma dharma, it is not the dharma of the soul. நம்ம ஒரு பிராமணனுடைய தர்மத்தையோ இல்ல ஒரு பெண்களுடைய தர்மத்தையோ கடைபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு படிக்கல் மாதிரிதான். இதுவே நம்மளுடைய இறுதி இலக்கு அப்படிங்கிறது கிடையாது. இது நம்ம கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை. So it is this intermediate stage that Krishna is asking us to give up so that we can come to the highest stage or the actual dharma of surrendering to Krishna. இந்த நடுநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைய கிருஷ்ணர் கைவிட சொல்றார். அதன் மூலமா நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைகிறது அப்படிங்கிற உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியும். Yeah. Are there any other questions? வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. நான் 3 क्वेश्चन கேக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நான் விதமான வேதங்கள் இருக்கு. சாம, அதர்வண, யஜ்ஞ, யஜுர். அது வந்து நான் சாம வேதமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னாங்க. அதே குறிப்பிட்டு அந்த ஒரு வேதத்தோட சொல்லியிருக்காங்க. Over here. Say in the mic. He is asking 3 questions. First question is, there are 4 Vedas, Rig, Yajur, Shama and Varuna. Krishna in Gita, he says, I am Sama amongst the Vedas, so why are we saying that as preceding? Yes, Lord Krishna says, Vedanam Sama Vedosmi. This is in the Vibhuti Yoga section of the Gita. Krishna, இது இந்த விஷயத்தை சொல்றார். வேதங்கள்ல நான் சாம வேதமா இருக்கேங்கிறார். இது கீதையில தன்னுடைய விபூதி யோகத்தை கிருஷ்ணர் சொல்லக்கூடிய பகுதியில சொல்லப்படக்கூடியதா. So in this section, Krishna, he's giving different examples. Whatever is beautiful, great, powerful, attractive in this world is a representation of Krishna. கிருஷ்ணர் இந்த பகுதியில இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் அழகானதாகவும் எதெல்லாம் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் எதெல்லாம் கவர்ச்சிகரமானதாகவும் இருக்கோ அது எல்லாமே என்னை பிரதிநிதிக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றார். So among the 4 Vedas, the Sama Veda is considered the most beautiful. It is sung and it sounds very sweet. Therefore, Krishna cites the Sama Veda as a representative of him. 4 வேதங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம வேதமானது பாடப்படக்கூடியதாகவும் இது ரொம்ப இனிமையானதாகும். அதனால கிருஷ்ணர் நான் சாம வேதமாக இருக்கிறேன்னு சொல்றார். செகண்ட் கொஸ்டின், பகவத்கீதா அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார் இல்லையா போராட்டத்துல. அப்படி சொல்லும்போது மற்றவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? Second question is, when Krishna was teaching Bhagavad Gita to Arjuna, what other people were doing? Wait a minute, please, sir. You're out of tune here. அவர் முடிச்சிட்டு Yeah. அவர் முடிச்சிட்டு
The other people were watching and waiting. மற்ற மக்கள் எல்லாரும் கவனிச்சுக்கிட்டு காத்துட்டு இருந்தாங்க. They were wondering what's going on. அவங்க எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இருந்தாங்க, என்ன போயிட்டு இருக்கீங்க? It was a tense moment. இது ரொம்ப தீவிரமான சூழ்நிலையா இருக்கு. Is Arjuna going to leave the battle, which would be Dhritarashtra would be very happy if that would have happened. அர்ஜுனன் போர்க்களத்துக்கு போக போறானா? எப்படி நடக்குது அப்படின்னா திருதராஷ்டிரன் ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குள்ளாவாரே. So they were watching and waiting. அவங்க எல்லாரும் கவனிச்சுக்கிட்டு காத்துட்டு இருந்தாங்க. The battle would not actually begin until there was exchange of arrows. அங்க அம்புகளை பரிமாறிக்கிறது அப்படிங்கிறது துவங்காத சூழ்நிலையில போர் ஆரம்பித்ததா கருதப்பட முடியாது. Then the third question. The thing is that there could be millions of technical questions. கருத்து என்ன அப்படின்னா நிறைய நுட்பமான கேள்விகள் நிறைய இருக்கலாம். But apart from asking about so many different details, the most important thing we have to understand, what am I doing? பல நுணுக்கங்களை விவரங்களை கேட்கறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஆர்வமுடையவர்களா இருக்கணும். You can ask millions of questions about details. நீங்க விளக்கங்களை பற்றி லட்சக்கணக்கான கேள்விகள் கேட்கலாம். What breed of cows does Krishna have? கிருஷ்ணருடைய பசுக்கள் எந்த வகையை சேர்ந்ததுன்னு கேள்வி கேட்கலாம். What is the average fat content of the milk that in Krishna's cows? கிருஷ்ணருடைய பசுக்கள்ல இருந்த பாலினுடைய கொழுப்பு சக்தி எவ்வளவு என்பதை கேட்கலாம். So there are millions of questions that you can ask which are kind of connected to Krishna consciousness. இது மாதிரி கிருஷ்ண பக்திக்கு சம்பந்தமுடைய லட்சக்கணக்கான கேள்விகளை சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி தெரியக்கூடிய லட்சக்கணக்கான கேள்விகளை நம்ம கேட்கலாம். But the really important thing we have to understand is that what is my relationship to Krishna and how can I develop that? ஆனா நம்ம உண்மையில புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எனக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, அதை நம்ம எப்படி வளர்த்துக்கிறது. Krishna is not like some kind of subject that you study in the school or the university. கிருஷ்ணர் ஏதோ நம்ம பள்ளிக்கூடத்திலேயோ கல்லூரியிலோ படிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மாதிரி கிடையாது. Beijing is the capital of China. New Delhi is the capital of India. பெய்ஜிங் சீனாவுடைய தலைநகரம், புதுடெல்லி இந்தியாவுடைய தலைநகரம். Water is composed of hydrogen and oxygen. நீரானது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் கலவை. So knowledge of Krishna is not to be cultivated in this way. கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானமானது இந்த விதத்துல நம்ம வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டியது கிடையாது. Knowledge of Krishna can be cultivated by sincere desire to know Krishna and love Krishna and surrender to Him. கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானமானது கிருஷ்ணர் மீது சரணடைவதன் மூலமாகவும் கிருஷ்ணரை அன்பு செலுத்துவதன் மூலமாகவும் வளர்த்துக் கொள்ளப்படக்கூடியதாகும். Otherwise there are millions of questions. அப்படி இல்லாததுனா லட்சக்கணக்கான கேள்விகள் இருக்கலாம். What kind of metal was the different weapons of Arjuna made out of? அர்ஜுனன் உபயோகித்த ஆயுதங்கள் எந்த வகையான உலோகங்களால் செய்யப்பட்டது, இப்படிலாம் கேள்வி கேட்கலாம். So asking questions, we should ask relevant questions. கேள்வி கேட்கிறது அப்படின்னா நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்விகளா கேட்கிறோம். Such questions are not bad, but they should come after we have asked all the most important questions. அத்தகைய விளக்கங்களை குறிக்கக்கூடிய கேள்விகள் மோசமானவை கிடையாது. ஆனா முக்கியமான கேள்விகள் எல்லாம் நம்ம கேட்டு முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அத்தகைய கேள்விகள் கேட்கப்படும். Now, give the mic. One should have some explanation on Papa. Yes. Papa means to act. Sorry? He has not yet asked the question. He said it's about. Yeah, all right.
ஒரு பேரை காப்பாற்றலாம். இப்ப அந்த பூஜை காப்பாற்றின புண்ணியம் செய்யுமா இல்ல அந்த ஸ்டைலுக்கு அதுக்கு எடுத்து போயிட்டாங்க அதோட பாவம் செய்யணும். He's saying how to understand Papa and Punya. He's giving one example, like when insect is caught by one spider. So if we remove that insect out of the area, then whether it will be Papa or Punya, because we are restricting one's food and at the same time we are saving one's life. So whether it will be calculated as Papa or Punya. Yeah, these are complex questions. Generally, we don't go around trying to find insects which are being caught by spiders. You could spend your whole life doing that. You wake up early in the morning and search out insects being caught by spiders. Jivo jivasya jivanam. But the way this material world is set up is that one living being eats another. So you don't really help the insect by saving it from being eaten by a spider. You don't really help yourself or anyone by doing anything except cultivating Krishna consciousness. So if you see a fly being caught by a spider, chant Hare Krishna, the spider will be benefited and the insect will be benefited. இப்ப ஒரு பூச்சிய இன்னொரு பூச்சி குடிக்குது அப்படிங்கறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா உடனே நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க, அதன் மூலமா இரண்டு பூச்சிகளுமே பலன் தருவாங்க. Then there's another question. Could you please speak into the microphone. The chanting is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Why should it be extended to Hare Rama, 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 Hare Hare? Why should what? Why should it be extended to Hare Rama, 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 Hare Hare? Can you not say Hare Krishna, Krishna again? Why we are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Yes. Rama, Hare Rama, Rama Rama? Why not just Hare Krishna over and over? Well, that's an esoteric understanding of this. Esoteric means subtle. You can say subtle. That Krishna and Rama are both names of the Supreme Personality of Godhead. Rama is actually a name for Krishna also. Apart from designating Dasharath Suta, Ramachandra Bhagavan, it also designates he who is Ramana, or the Supreme Enjoyer. So, addressing Krishna means the all-attractive Supreme Person. And Rama means he who is the Supreme Enjoyer and the Supreme Giver of pleasure. So these are the two principal features of Bhagavan on the path of love. So by invoking Krishna by these names, then this is conducive for developing love of Krishna. Anyway, even without understanding all these things, if we chant, we should pray to Krishna.
Krishna, please engage me in your service. நம்ம இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருந்தா கூட நம்ம இந்த நாமத்தை சொல்லி கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும். கிருஷ்ணரே, தயவு செய்து என்ன உங்களுடைய சேவையை ஈடுபடுத்தினர். Any other question? வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? Krishna. Can you give an accurate description about God's abode? நீங்க பகவானுடைய இருப்பிடத்தை பற்றிய விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? Accurate again means there's no ordnance survey. நீங்க ஏதோ கணக்கெடுத்து வச்ச மாதிரி நம்ம அது பகவானுடைய இருப்பிடத்தை பத்தி நம்ம சொல்ல முடியாது. But descriptions are given in Shastra. சாஸ்திரங்கள் அந்த விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Chintamani prakara satmasu kalpa vriksha lakshavriteshu suradhir abhipalayantam Lakshmi sahasra shata sambrama sevyamana Govindamadi purusham tamaham bhajami. You want to get a translation? பகவானுடைய லோகமானது சிந்தாமணி கற்களால் நிரப்பப்பட்டது. கற்பக மரங்கள் நிரம்பியது. பல்வேறு லட்சுமிகளால் கிருஷ்ணர் அங்க சேவகம் செய்யப்படுறார். That's hinted at in Bhagavad Gita. இதே விஷயம் பகவத்கீதையில ஒரு சின்ன கருத்தாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. Na tadbhasayate suryo na shashanko na pavakaha yadgadvana nivartante tadhama, the word is used. Tadhama paramam mama. கிருஷ்ணர் சொல்றார் கீதையில, என்னுடைய இருப்பிடமானது சூரியனாலோ சந்திரனாலோ இல்ல மின்சாரத்தாலோ ஒளியப்படுவது கிடையாது. அது அத்தகைய என்னுடைய தாமத்தை வந்தடைந்தவர்கள் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு செல்வதில்லை. So an elaborate description is given in the third skandha of Srimad Bhagavatam. இதை பற்றிய விளக்கமான விவரணம் ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய 3வது அத்தியாயத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So you please read that. நீங்க தயவு செய்து அதை படித்து பாருங்க. By reading about it, you will develop the desire to go there. அதை பற்றி படிக்கிறது மூலமா அங்க போறதுக்கான ஒரு ஆசையை நீங்க வளர்த்துட்டீங்க. So many people are eager to go to America பல மக்கள் அமெரிக்காவுக்கு போறதுக்கு ஆர்வமுடையவர்களா இருக்காங்க. because they've heard that it's better than India. ஏன் அப்படின்னா அவங்க அமெரிக்காவானது இந்தியாவை விட சிறந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. Whether it is or not is another question, but they've heard like that and therefore they're eager to go. அது சிறந்ததா சிறந்ததில்லையா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம். ஆனா சிறந்ததுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்காங்க, அதனால அங்க போகணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. So let us hear Vaikuntha Katha, let us hear topics of the spiritual world. அதனால நம்ம வைகுண்ட கதையை கேட்போம், ஆன்மீக உலகத்தினுடைய கதைகள். And then we shall develop the desire to go there. அப்ப நம்ம அங்க போறதுக்கான ஆசையை வளர்த்து கொள்ள முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna. ஒரு மனிதனுடைய செயல்பாடு, அதாவது நல்ல வழியில போறதோ தீய வழியில போறதோ இல்ல ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுறதோ ஈடுபடாதோ, அது அவருடைய மனித மூளையுடைய செயல்பாடா இல்ல அவருடைய ஆன்மாவுடைய அடிப்படையாக Whether one man is engaged in pious activity or sinful activity or engaged in spiritual activity, is it depends on his own brain or is it coming from the based on soul? There are various factors. இது குறித்து பல்வேறு கருத்துக்கள், இதுல பல கருத்துக்கள் நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு. Generally, someone will take up Bhagavad Bhakti due to having the desire to do so, which is nourished by good association. பொதுவா ஒருத்தர் பகவத் பக்தியை எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா அதற்கான காரணம் நல்ல சங்கத்தின் காரணமா உயிரூட்டப்பட்ட நிலையில அவங்க பகவத் பக்தியை எடுத்துக்கிறாங்க. Association is a very important factor. இதுக்கு சங்கமானது யார் கூட சங்கம் கொள்றோம் அப்படிங்கிறது மிகவும் முக்கியமான ஒரு கருத்து. If we get sat sangha, then we have the tendency to do sadachar, and if we have asat sangha, then we generally develop the tendency for asadacha or papacha. நம்ம சத்சங்கத்துல ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா உண்மையான காரியங்களை செய்யறதுக்கு
நல்ல காரியங்கள் செய்யறதுக்கான எண்ணங்கள் நமக்குள்ளார வரும். ஆனா அசத் சங்கத்துல அதாவது மோசமானவர்களுடைய தொடர்புல நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா அப்ப மோசமான செயல்களை செய்யறதுக்கான எண்ணம் நமக்குள்ளார வரும். That depends on intelligence also. அதே சமயத்துல இது நம்மளுடைய புத்தியையும் அடிப்படையாக கொண்டது. Just like you have all come here this evening for Satsanga, we are speaking Sat Katha. ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் இன்று மாலை இந்த சத்சங்கத்துக்கு நாம சத்கதா பேசக்கூடிய இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. Those who are more intelligent will take advantage of it and take up Krishna consciousness in their lives. யார் புத்திசாலிகளா இருக்கிறாங்களோ அவங்க இதுல இருந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியினுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துட்டு கிருஷ்ண பக்தியை தங்களுடைய வாழ்க்கையில பொருத்திப்பாங்க. Those who are less intelligent will not take it very seriously. யார் குறைவான புத்தியுடையவர்களா இருக்காங்களோ அவங்க இதை தீவிரமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. But this intelligence, this is not material intelligence. ஆனா இந்த புத்தியானது பௌதிகத்தின் அடிப்படையிலான புத்தி கிடையாது. It is not the kind of intelligence by which you can get MSc, PhD, Nobel Prize, all this kind of thing. நீங்க MScோ PhDயோ நோபல் பிரைஸோ பெறீங்களே அந்த புத்திசாலித்தனத்துக்கும் இந்த புத்திசாலித்தனத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. We find many people who are academically very qualified who in spiritual matters are extremely foolish. நம்ம பார்த்திருக்கோம் நம்மளுடைய அனுபவத்துல பட்டப்படிப்புல மிகவும் உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க கூட ஆன்மீக அறிவு வரும்போது இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப முட்டாளதா திகழ்றாங்க. And we find some people who they can't even write, they have to put their thumbprint, but they are spiritually very intelligent. ஆனா அதே சமயத்துல நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு சில மக்கள் தங்களோட கையெழுத்து கூட போட தெரியாம கைநாட்டு வைக்கக்கூடியவர்களா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க ஆன்மீகத்துல மிகவும் புத்திசாலிகளா இருப்பாங்க. Spiritual intelligence begins with the ability to discriminate spirit from matter. That is the first teaching of Lord Krishna in Bhagavad Gita. ஆன்மீக புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்லக்கூடிய முதல் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுல ஆரம்பிக்குது. அந்த முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீகம் என்ன, ஆன்மா என்ன, பௌதிகமான என்ன, அது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது. Hare Krishna. Hare Krishna. Why do they have God separated for the first time from Lord Krishna? நம்ம ஏன் கிருஷ்ணருக்கு முதல்ல பிரிக்கப்பட்டோம்? That is due to misuse of the tiny independence given to us by Bhagavan. அது எதனால அப்படின்னா பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட சின்ன ஒரு சுதந்திரத்தை நம்ம தவறா உபயோகப்படுத்துறதுக்கு காரணமாக. Bhakti means love. பக்தி அப்படின்னா அன்பு. Krishna wants our love. கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய அன்பை விரும்புகிறார். But love means voluntarily giving ourselves to Krishna. அன்பு அப்படின்னா நம்மளே விரும்பி நம்மள கிருஷ்ணர்கிட்ட கொடுக்கறதாகும். So that means we have the choice to choose to do so or not do so. அப்படின்னா இதை செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா அப்படிங்கறத நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம். So we have the opportunity either to surrender to Krishna or not to. If we misuse that choice, then we come to this material world. அதனால நமக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையலாமா சரணடைய வேண்டாமா அப்படிங்கறத தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு. அதை தவறா உபயோகப்படுத்தும் போது நம்ம இந்த பௌதிக வருவோம். But we can rectify that bad choice by taking up the path of Bhagavad Bhakti. ஆனா இந்த தவறான ஒரு வாய்ப்பு நம்ம தவறா தேர்ந்தெடுத்தவே அதை நம்ம திருத்திக்கலாம் இந்த பகவத் பக்தியினுடைய பாதையை எடுத்துக்கிறதன் மூலமா. All right, let's have some practical demonstration. இப்ப நம்ம நடைமுறையில இத பார்க்கலாம். By chanting the holy names of Krishna. கிருஷ்ணருடைய திருநாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணலாம். Then afterwards, if any of you want to individually ask any questions, or if you'd like to have some smaller satsang in your home, or you'd like to visit us, or like to learn more about this, you please contact our devotees. நீங்க அதற்கு பிறகு இன்னும் இந்த விஷயங்கள்ல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் இன்னும் நெருக்கமா இந்த சத்சங்கத்தை பயிற்சி பெறணும்னு விருப்பப்பட்டாலும் நம்மளுடைய பக்தர்களை நீங்க இந்த நிகழ்ச்சி பிறகு தொடர்பு கொள்ளலாம். Please take to this path of Krishna consciousness given by Caitanya Mahaprabhu. தயவுசெய்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த வழிமுறையை எடுத்துக்கிறதுனால we can completely guarantee that this will be the very best thing you ever did